Good morning. Good morning, children. So this is the next chapter in biobotany, that is ecosystem. Chapter 7, ecosystem. What is ecosystem? An interaction between the living and non-living matter comprising a community, that is called ecosystem. So now that ecosystem was framed by scientist Tansley, the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. So that is called ecosystem, according to Vodam, as the structural and functional unit of ecology. So that is called ecosystem. So now, what are the factors present in the ecosystem? Abiotic factors and biotic factors. Abiotic factors. What are the factors included? Wind, water, sunlight, soil, temperature, atmosphere. So these are the essential component for ecosystem, that is called abiotic factors because they are non-living matters. Biotic factors. So plants, various levels of animals, and even decompose is also included in biotic factors. Structure of ecosystem that was explained in previous PPT as a picture. Abiotic. It includes what are the things. Already you might have seen in the previous PPT, that is also called the edaphic factors, soil, water and pH. So biotic, living components, plants, animals, fungi and bacteria. Fungi and bacteria are decomposers. Autotrophic components. So it is very essential for ecosystem. So ecosystem begins from this level. Autotrophs, green plants, they prepare their own food. So they are called producers because they are producing basic food for all components present in the ecosystem. So light is the initial energy source of most communities. So during the process of photosynthesis, autotrophs trap photosynthesis and prepare organic molecules like starch. And it was stored in the various form of either in fruit, either in leaf, either in root and stem. So every component present in the ecosystem, they are called heterotrophs. The animals which cannot prepare their food, they depend on autotrophs. Such organisms are called heterotrophs. They ingest prepared organic molecule by plant. So they are called heterotrophs. Auto, self, trophs, preparation of food. Hetero, depend on other one. So that is called heterotrophs. So heterotrophic components I explained in picture itself. So the living material in a population at any given time is known as standing crop. So what is standing crop? This is an important 2-mark question. Then biomass. It can be measured as fresh weight or dry weight or carbon weight of organisms. So that is called biomass. So it is a living matter present in any organism, that is called biomass. So this is the second question, standing crop and what is biomass. So I won't give it as a separate homework. So I am going to tell in between in the PowerPoint itself. You note down that question. So first question is standing crop, second question is biomass. So photosynthetically active radiation. So the amount of light available for photosynthesis of plant, that is called photosynthetically active radiation, which is between the range of 400 to 700 nanometer wavelength. Sunlight la irundhu varra. So various wavelength la, nanometer wavelength la rays will come. Adula 400 to 700. So keelayum pogum, melayum pogum. 300, 200 pogum. 800, 900. இந்த கேப்ல உள்ள
அத்தனை ரேடியேஷனை மட்டும்தான் பிளான்டால அப்சர்வ் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் photosynthesis and plant growth. Above the 700 nanometer is also cannot accept by plant. Below 400 cannot accept by plant, for it is not suitable for photosynthesis. So 400 to 700 nanometer is the active range of photosynthesis. In that wavelength only they can absorb sunlight. So primary productivity and secondary productivity. The whole ecosystem, the production of whole ecosystem can be divided into two: primary productivity, secondary productivity. So primary productivity, gross primary production. So gross primary production of primary productivity is consists of two parts: net primary production. So there may be a 200 joules, and cell respiration as or lost as heat. During the organism respiration, it was wasted as a heat, that is 100 joules. And then that 200 joules transfer from plants to another trophic level, another organism. So now secondary productivity. Secondary productivity, so primary productivity is the productive energy stored in the autotrophs. So heterotrophs la store ஆகிற எனர்ஜிக்கு பேர் தான் செகண்டரி ப்ராடக்டிவிட்டி. ஸோ எதை கன்சியூம் பண்ணிச்சோ அந்த கேட்டர்பில்லர் கன்சியூம் பண்ணிச்சோ அந்த கன்சியூம் பண்ண எனர்ஜியை தான் செகண்டரி ப்ராடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நவ் த கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 200 joules. ஸோ நெட் secondary production 100 joules as waste feces ஹீட்டா வெளியில போயிடுது. அண்ட் டிஷ்யூஸ்க்கு 33 joules மட்டும்தான் யூட்டிலைஸ் ஆகுது. த ரிமைனிங் 67 லாஸ்ட் அஸ் ஹீட் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி 200 joules அதை அப்சர்வ் பண்ணிச்சு கேட்டர்பில்லர். ஸோ அதுவும் 100 joules வேஸ்டாக போயிடுச்சு. டிஷ்யூ அக்செப்ட் பண்ணலேருந்து ஒன்லி 33 தான். இந்த செல் ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக 67% joules வந்து வேஸ்ட். ஸோ அப்போ 200ல் தே ஆர் டேக்கிங் எ லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ பிரைமரி ப்ராடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது, செகண்டரி ப்ராடக்டிவிட்டி லெவல். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல். டைரக்ட்லி தட் கேட்டர்பில்லர் டிபெண்ட் அப்பான் த பிளான்ட். ஸோ இன் திஸ் இட் செல்ஃப் திஸ் மச் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்லி கன்சியூம்ட் பை தி caterpillar, only 33. So productivity of an ecosystem, there are three productivity: primary productivity, secondary productivity, community productivity. Primary productivity, the chemical energy or organic matter generated by autotrophs during the process of photosynthesis. The chemical reaction தான் இல்லையா, அது மூலமா starch prepare பண்ணுது. இதுக்கு பேர் தான் primary productivity. Okay, this is 2 mark. Gross primary productivity, the total amount of food energy produced in an ecosystem by autotrophs through the process of photosynthesis, that is called gross primary productivity. The same definition for both primary and net primary productivity, NPP. The energy which remains after respiration loss in the plant is called net primary productivity. So plant also respired, they are also wasting some energy through respiration, so that is called net primary productivity. So the total productivity minus by respiration, so that is called NPP, net primary productivity. GPP minus respiration, so that is called net primary productivity. This is 2 mark question. Secondary productivity, the amount of energy stored in the tissue of heterotrophs, already we have seen in the picture. So that is called consumers, so depend upon plants, and either all trophic levels, they are called secondary productive. So here the solar energy was absorbed by the plant. The energy used for cellular work, that is respiration. Energy stored as biomass, net primary productivity. So அதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணும்போது the GPP, energy stored during photosynthesis, GPP, அதையும் ஆரையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் net primary productivity. So it is given it as a formula. So here you can see that energy level. Sunlight, the primary producers observed 20,810.
ஸோ இதில் வந்து இந்த வயலட்டில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ராடக்டிவிட்டி, ஆரஞ்சில் கொடுத்துருக்கிறது நெட் ப்ரைமரி ப்ராடக்டிவிட்டி. ஸோ கிராஸ் அது அப்சர்வ் பண்ணது 20,000 சம்திங். ஸோ நெட் எல்லா ரெஸ்பிரேஷன் போக 7,600. ப்ரைமரி கன்சியூமரில் கிராஸ் அதை கன்சியூம் பண்ணது 3,368. ஸோ நெட் ப்ராடக்டிவிட்டி ரெஸ்பிரேஷன் ஃபீஸிஸ்லாம் மைனஸ் ஆகி 1,103. செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ், ஸோ இப்போ கேட்டர்பில்லர்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேட்டர்பில்லர் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் பிளான்ஸ். ஸோ இந்த கேட்டர்பில்லர் டிபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் செகண்டரி கன்சியூமர் இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் தே ஆர் டேக்கிங் 383. ஸோ நெட் 111. Then tertiary consumer 21 and 5 decomposers 5,060. So total heat and respiration 20,810. So இதுதான் இதோடைய energy flow or productivity. Gross secondary productivity equivalent to the total amount of plant material is ingested by the herbivores minus the materials lost as feces. That also is, you can see it in a picture. Picture la paathoma caterpillar vachi. Net secondary productivity storage of energy or biomass by consumers per unit area per unit time after respiratory loss is called net secondary productivity. So these are all two. Community productivity, the rate of net synthesis of organic matter by a group of plants per unit area per unit time, that is known as community productivity. The plants which was present in the same habitat, different variety or maybe same kind. So the total productivity is called community productivity.